Hallo und schönen guten Abend hier bei Andere Welten live aus München. Mein Name ist Björn Springorum und ich freue mich ganz arg, dass ich auch in diesem Jahr wieder als Moderator dabei sein darf. Und neben mir hier sitzt Tendai Huchu. Tendai, it's great to have you. Hey and welcome. Thank you for having me, Björn. It's great to be back in Germany for the first time in 6 years. It's good to have you back. Absolutely high time. I'll just say a couple of words around the event and then we can dive into the conversation. Schön, dass ihr alle da seid. Ich habe mich entschieden, euch zu duzen. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Ansonsten könnt ihr euch beschweren. Präsentiert wird Andere Welten live wieder von den Fantasy-Verlagen der Penguin Random House Verlagsgruppe, in der wir heute auch sitzen. Das sind Blanc Vallée, CBJ, Heine und Penhaligon. Bei diesem Namen bin ich mir immer etwas unsicher, wie man ihn ausspricht. Wir freuen uns aber auch, dass die ganzen Bibliotheken und Buchhandlungen wieder dabei sind, die diese Lesung hier heute Abend oder dieses Event heute Abend mitstreamen und die immer eigentlich für euch da sind, wie ihr wisst. Also kauft mehr lokale Bücher. Die Teilnahme ist, das habt ihr an diesem Punkt bestimmt schon gemerkt, wie immer gratis. Und auch Fragen sind immer sehr willkommen. Das heißt, wenn euch irgendetwas auf der Seele brennt, unter den Fingern brennt, wenn ihr irgendetwas wissen wollt von Tendai, über seine Bücher, nutzt die Kommentarfunktion unter dem Videoscreen. Könnt ihr auch anonym machen, dann lasst ihr einfach den Namen weg. Und diese Fragen werden mir alle von der Redaktion weitergegeben, dank modernster Technik direkt zu mir auf dieses Tablet. Und wir hoffen natürlich, dass wir alle Fragen dran nehmen können. Es kann sein, dass es zu viele sind, falls wir nicht alle schaffen. Dann bitte ich um Verständnis, das tut uns sehr leid. Wir geben unser Bestes. Aber genug des Vorgeplänkels, jetzt freue ich mich sehr, mit Tendai über ihn und über seine Bücher zu sprechen. Denn er hat, wie man hier sieht, mit die Bibliothek von Edinburgh, und ich bin sicher, dass ich das falsch ausspreche, my spelling is awful, I guess, when it comes to the city name, ein unglaublich beeindruckendes, dynamisches, düsteres, magisches Buch vorgelegt mit einer wahnsinnig tollen Heldin. Ropa ist ein junges Mädchen, das ihr weniges Geld damit verdient, als Geistersprecherin tätig zu sein. Das heißt, sie überbringt Nachrichten von den Toten an die Hinterbliebenen und macht damit verdient damit ihr Geld. Das Ganze spielt in einem sehr dystopischen und heruntergewirtschafteten Edinburgh. Ein super spannendes Buch, das ich wirklich jedem nur ins Herz legen kann. Bevor wir darüber sprechen, möchte ich aber tatsächlich mit etwas anfangen, denn es ist die Woche vor Halloween. So, Tendai, Halloween is a couple of days away. Are you a Halloween guy? Do you celebrate the event? I'm 50-50 on it. I always make sure, though, that I watch a spooky movie. I'm a wimp when it comes to horror and stuff like that. But on Halloween, I always pick something scary and I'm hiding behind the couch or I have a cushion in my face and I watch something really trippy and scary. Wow, okay. Yeah. Tendai ist 50-50, was Halloween angeht. Er gruselt sich eigentlich sehr vor Filmen, guckt dann aber doch hin und wieder an Halloween mal einen gruseligen Film oder zumindest teilweise, denn eigentlich versteckt er sich eher überwiegend, hat die Augen zu und guckt nicht auf den Bildschirm. Do you dress up? I've dressed up before. I've gone as a vampire, you know, and I think I was really good at this Romanian accent thing going on. You have a Romanian accent, okay, interesting. Yeah, but I'm not going to try it here today. Shame. Als Vampir hat er sich schon mal verkleidet und hat wohl einen ziemlich guten rumänischen Akzent drauf, den er aber leider hier nicht zum Besten geben will heute. Maybe next time with the accent. Now, you've spent half your life in Zimbabwe and half your life in Edinburgh. So for the last 20 years you've been living in Scotland. Where did you nurture your love for literature? Where did it all begin? When did it all begin? Wow, how long have we got? I mean, I was a reader since a kid. I was fortunate to go to these great schools in Bindura, which is where I was born and raised in Zimbabwe. It's a small mining town north of Harare. And I remember as a kid in primary school, every Thursday we would go to the library and you'd pick your own book. It was magic for me because half the time you had to study what's on the curriculum. And I got hooked. It's an addiction for me. Yeah. I developed it then, and all through my life I've been a reader. So now I'm a writer, but I'm a reader first. That's how I came into the writing world. That's nice, that's great. Ich habe Tendai gefragt, wie er zur Literatur gekommen ist, wie seine Liebe zum geschriebenen Wort entfacht wurde. Und er hat sein halbes Leben in Zimbabwe verbracht und wohnt aber seit 20 Jahren schon in Edinburgh. Und er sagt,
Schon als kleiner Junge hat er sich eigentlich in Bücher verliebt, denn einmal in der Woche, jeden Donnerstag, durfte er sich in der Bibliothek ein Buch ausleihen. Und er kommt aus einem kleinen Dorf in Simbabwe, das vom Bergbau lebt. Und das war das Größte für ihn eigentlich, dieses Buch, was er ausleihen konnte. Mittlerweile ist er eben nicht nur ein Leser, ein Vielleser, sondern eben auch ein Schreiber. Aber er wird für immer erst ein Leser und dann ein Schreiber sein. Und nur deswegen ist er eigentlich auch ein Autor geworden, weil er eben diese große, große Leidenschaft für Bücher schon in seiner Kindheit eben entwickelt hat. With what kind of books did you grow up with? You know, are there some great classics you've been reading at a very early age, or you know, how did your progression through literature look like? Well, see, the library that we had at the schools, that both primary and high school that we had, was libraries that were built and stoked for Rhodesian kids. Mm-hmm. So these were former sort of like all-white schools in post-colonial Zimbabwe. So I read a lot of Nancy Drew, mm-hmm. the Hardy Boys, Enid Blyton, you know, and Blyton. All right, yeah, all right. And obviously I had this impression that literature was somewhere that happened somewhere in England, mm-hmm. You know. But it's much later actually when I moved to the UK, where books are much cheaper than in Zimbabwe. I mean, a book is sort of like worth an hour's wage on the minimum, mm-hmm. on the minimum wage. Mm-hmm. And then, you know, I went in my 20s, I was into Russian literature. I'm a pretty promiscuous reader. I will read anything across different genres. Yeah. I love nonfiction in terms of science, popular science, mm-hmm. psychology, philosophy. So my education really then, after I'd moved from Zimbabwe, now I was getting the books that I wanted as opposed to just taking what was available. But yeah, I mean, I like American noir. There's all this literature that has kind of like been packed into me. So I even struggle when someone says, who's your favorite author or something like that, because I have so many. Yeah. Let me try to translate that. Ich gebe mein Bestes. In Zimbabwe war die Bibliothek natürlich leider eher aus kolonialen Gründen auf weiße Kinder ausgerichtet. Deswegen hat er sich in jungen Jahren mit sowas wie Nancy Drew oder Enid Blyton abgegeben. Hat dann erst sehr viel später, als er in Edinburgh schon war, entdeckt, was es eben noch alles gibt. Hat sich in russische Literatur verliebt, zum Beispiel American Noir. Er sagt aber, er ist ein extrem vielseitiger Leser. Interessiert sich auch für wissenschaftliche Bücher. Im Grunde ganz egal, solange es irgendwie ein interessantes Thema ist für ihn. Und daran hat sich eigentlich auch die ganze Zeit nichts geändert. So in a way, it's no wonder that you're writing about a library when it all began in a library. Yeah, I love libraries. Ja, ich glaube, das muss man nicht übersetzen. Ich glaube, das geht uns allen so. Er liebt Büchereien. Deswegen sind wir, glaube ich, auch heute hier. Was there a point when you realized that there were indeed very distinct literary traditions, you know, depending on where you are in the world, you know, American traditions or Zimbabwe traditions, you know, Russian tradition? When did you realize that it's not just literature, but all these different kinds of, you know, histories, backgrounds, cultural traditions? I think it's when I was in my 20s where I was getting more of this material. So you had stuff that you had to read for school, mm-hmm. for your O-level literature, both in English and Shona. There was this African Writers series. I think Macmillan was the publisher back then. And so we did get a lot of like African literature and stuff. But when I started out, again, I didn't have this thing about genre or whatever. I just liked a novel, mm-hmm. period, simple. It's only much later on that you realize that people have these sort of like distinct categorizations that they like to place on the stuff that you read. And I understand it from sort of like maybe a marketing perspective in what people are interested in. But for me, you know, at one point in my life, when I was in my 20s, I believed I would read every book ever written. And I don't think I've covered 0.001% of that yet. Yeah.
Well, alright. Ich habe ihn gefragt, wann ihm das erste Mal bewusst wurde, dass es verschiedene literarische Traditionen gibt. Ne? Eine englische, eine russische, eben auch afrikanische Traditionen, Zimbabwe. Und das ist ihm erst sehr viel später aufgefallen und war ihm aber eigentlich auch immer gar nicht wichtig. Also natürlich ist uns Menschen wichtig, alles in Genres einzuteilen. Das ist aus Marketing-Sicht sicherlich schlau, aber wir machen uns die Welt natürlich dadurch auch ein bisschen erfahrbarer und begreifbarer. Aber darum ging es ihm eigentlich nie. Ein Roman war für ihn immer eigentlich nur ein Roman und damit hatte es sich. But you know what the best bits are? When someone gifts you or introduces you to something that you otherwise wouldn't get yourself. Oh, yes. I absolutely love that. So Yeah. when I go into bookstores these days, I often ask the bookseller to recommend something to me. And that way I move out of my comfort zone. But you also get gifts from friends and family. My introduction to German literature was my cousin's wife from Stuttgart. And she sent me copies of Günter Grass, the Tin Drum. Ja, die Blechtrommel. Yeah, and so you get these moments of serendipity where you are interacting with other readers who open up new worlds to you, and that's what I love about literature. There's always room for surprise because it's a house with so many rooms. Oh, yeah. Yeah. And we're still in the ground floor, right? Am allerschönsten Literatur, sagt Tendai, und das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Antwort, ist eben, dass man immer noch etwas Neues entdecken kann, womit man überhaupt nicht gerechnet hat. Er geht sehr gerne in einen Buchladen, lässt sich irgendetwas empfehlen, um seine Komfortzone mal zu verlassen und vielleicht ja ein ganz wundersames neues Werk zu entdecken oder eben auch lässt sich Bücher schenken, die er nicht kennt. Sein erster Kontakt mit deutscher Literatur, auch interessant finde ich, war die Blechtrommel von Günter Grass, das habt ihr wahrscheinlich auch rausgehört schon. Was man vielleicht sonst irgendwie sich gar nicht kaufen würde, zulegen würde, ausleihen würde, aber dann eben so entdecken kann. Und das ist das Großartige an Literatur, sagt er. Es ist ein Haus mit unendlich vielen Zimmern und man kann überall hinter jeder Tür eigentlich was Neues entdecken. So you were talking about drawers, that people tend to put everything into a drawer to make it recognizable, which is, I guess, a very human thing to do. And in recent years, the term Afrofuturism came up more and more often. Are you happy with the term, and what is it in your own words? In my own words, that's a very difficult one, because if you look at the roots and the origins of the term Afrofuturism, I think there was an American academic called Mike Leary in the 80s who was trying to describe what he was seeing in terms of sort of like artists like Sun Ra or some of sort of like the black sci-fi writers that were working at the time. But when he defined what Afrofuturism is, if we go back to the original definition, he also included people like, who wrote Neuromancer? You got me there. Yeah, we stumped. Yeah, Names, right? He also introduced... Cut. Abort. Sorry. But in this definition, he also introduced white authors that were writing about black people in the future. So that's your starting point with Afrofuturism. Alright. So, ich habe Tendai gefragt, ob er mit der Definition von Afrofuturismus leben kann. Das ist ja ein Begriff, der in den letzten Jahren mehr und mehr aufkommt und unter dem er auch subsumiert wird, sozusagen. Und er sagt, das ist nicht ganz einfach, denn die Definition Afrofuturismus war in den 80ern eigentlich mal was ganz anderes. Es ging einerseits um schwarze Autoren und Autorinnen, die Science Fiction schreiben, aber auch um Weiße, die über schwarze Menschen schreiben. Das ist also ein bisschen schwierig von der Definitionslage, yes. Yeah, so that's William Gibson, I think. That's Gibson. Yeah. That sounds correct. Yeah. And so after that, obviously, the term, you know, it moves on and it morphs and it changes over time. It's now mainly works written by black Africans and African Americans, of like people in the diaspora. I don't think there's any real agreement on what exactly it is, but even now, because of this categorization and bifurcation that happens with these terms, now you have a specific term that is African futurism as opposed to Afrofuturism, which was coined by Nnedi Okorafor, who's like a really big Nigerian-American sci-fi writer. She's amazing. She's amazing. Yeah, she is fantastic. And in Nnedi's definition, it is then a literature that's really got African sensitivities, that is based on characters
based on the continent or in the diaspora, but always talking about sort of like African cultures that are sort of living and breathing today. Yeah. Also Tendai sagt, dass er eigentlich mit dem Begriff African Futurism noch mehr anfangen kann als mit Afrofuturism. Der wurde von Nnedi Okorafor, my spelling, sorry, ein bisschen geprägt und ist noch ein bisschen näher dran an der Lebenswirklichkeit von Menschen, die eben in Afrika leben oder in der Diaspora leben und darüber schreiben. There's one question already, or there are a couple of questions coming up, so maybe we just squeeze one in. Yeah, sure. Let me just have a quick read. Okay, Latina, hallo, vielen Dank für deine Frage. She wants to know if you could imagine writing classic horror, you know, in the sense of Edgar Allan Poe or H.P. Lovecraft, because she says if you move the letters of your name around, you get Cthulhu. Is that true? Oh, it is. It is very true, and usually when people ask this, there's Lovecraft quote that escapes me where he says, you know, we live in a placid sea of ignorance. We were never meant to voyage far. So I never give anyone a straight answer as to whether this was deliberate or not. You will have to guess on that one. But in terms of classic horror, the horror genre for me, even when I've attempted it, my roots into SFF kind of started with a lot of short fiction that I produced. But horror is an area that I kind of struggle with. It's a very difficult form to master. I might use elements of horror, like the house in the book at the lodge. There's like a horror-y scene. But to work exclusively in it, you need a different set of muscles. And I'm a wimp. Like, I am genuinely afraid when I watch horror movies. So to sit there and write something that elicits those emotions might be a bit too troubling for me. Thank you for the honesty. Latina wollte wissen, ob sich Tendai auch vorstellen könnte, ganz klassischen Horror zu schreiben im Stile von Edgar Allan Poe oder H.P. Lovecraft, basierend darauf, dass wenn man die Buchstaben seines Namens umstellt, erhält man Cthulhu. Dazu möchte er sich übrigens nicht äußern, ob das Absicht ist oder nicht, oder ob vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter steckt. Da können wir uns unsere eigenen Gedanken dazu machen. Aber so richtig klassischer Horror ist wahrscheinlich aus dem Grund nichts für ihn, wie wir anfangs auch schon erwähnt hatten, dass er einfach, wie er selbst über sich sagt, ein riesengroßer Angsthase ist und wahrscheinlich ständig vor Angst gelähmt dann einfach nur da sitzen würde und sich vielleicht deswegen nicht an klassischen Horror rantraut, obgleich natürlich auch in der Bibliothek von Edinburgh durchaus Horrorelemente vorkommen, aber natürlich nicht so, dass er danach nicht schlafen kann, sagen wir es vielleicht mal so. Vielen Dank für diese sehr schöne Frage. What I always find so interesting when we just stick for a second with the African futurism term, that, you know, fantasy literature as a genre is so heavily Westernly influenced. You know, you have you have the male gaze, obviously, but you have all these tropes coming from medieval times in Central Europe, you know, or Western Europe, from the Vikings in the north or from ancient Greece, and this mixes it up so nicely. So do you think that fantasy was too long, you know, confined to only one perspective, and it's finally breaking free of the shackles, so to say? I think that's a mistaken assumption, because when you think of your original literature, be it oral or even in verse, it talks about the fantastic, because before maybe the Enlightenment and still today in huge parts of the world, people live in, you know, people have a fantastic world view, you know, a world with gods, monsters, demons, etc. So every culture you encounter has its own myths, whether they are known in the West or not. If Westerners don't know about something, they tend to say it doesn't exist, you know. So there's always been great fantastic literature from every culture. I think what we are speaking about here, though, and I totally understand your question, is in terms of how the publishing industry works, as in who gets to get published, whose work goes out there, and not. So, for example, for years, you know, publishers will tell you stuff like, oh, fiction by black writers doesn't sell, or we can't sell that, right? It becomes a self-fulfilling prophecy because you don't stock a product, therefore it doesn't sell, right? Yeah, sure.
But, you know, when you actually start publishing it, and now everyone is excited, oh, it's a new moment, there's all this Afrofuturism and stuff, and, you know, readers are interested into that, and it's cool and whatever. It's like, no, it's only been delayed getting to you because there were these structural issues that prevented numerous authors. I think of the fantastic three-time Hugo Award-winning author N.K. Jemisin, and she initially had to write novels with white characters because the publishers just, that's all they would stock. All right, and so you have this delayed thing that I think is caused by the society that we live in and the publishing industry, as opposed to an absence of those literatures. Totally right. Ja. Ich fragte Tendai zu seiner Meinung, was das Fantasy-Genre als Ganzes angeht, was ja zumindest auch hierzulande sehr oft oder überwiegend westlich geprägt ist. Und er sagt, das ist natürlich richtig, ist aber eher eine Verlagsentscheidung und eine gesellschaftliche Entscheidung, denn fantastische Literatur gibt es schon immer überall auf der Welt, gab es schon immer überall auf der Welt. Ne? Und auch schon seit Jahrhunderten gibt es Sagen und Märchen und Mythen mit Dämonen und Fabelwesen überall auf der Welt. Es war also alles immer da, fängt jetzt nur endlich langsam an, hier auch eben ein bisschen Fuß zu fassen. Und er sagte, es war eben lange Zeit so, dass gesagt wurde, dass schwarze Autoren sich einfach nicht verkaufen und deswegen wurde auch nichts verlegt, was, wie ich sicher nicht erwähnen muss, eine große Schande ist, aber es tut sich, Gott sei Dank, was. Now turning over to Library of the Dead, which is the original name of the book, die Bibliothek von Edinburgh. You've been living in this city for 20 years, and pardon my, as I said, awful pronunciation of the city, but it's really hard for people not coming from Scotland to get the city name right, I guess. But, you know, having been in Edinburgh for so long, how difficult or easy was it to make, you know, your home the center of the novel? It's easy because, again, sort of like in my 20s, I had these literary kind of aspirations. And I remember pulling into Waverley Station on the train, which is, I think, one of the only train stations that's named after a series of novels. And you get out there and there's the Scots Monument, which is this big, if you've been to Edinburgh, Gothic monument dedicated to a writer. And Edinburgh has this fantastic literary history. If you think of, you know, your Scots and your Robert Louis Stevenson, Jekyll and Hyde, to the more contemporary authors like Ian Rankin, J.K. Rowling herself, etc. So for me, as a young man in his 20s arriving in the city and having these literary aspirations, it was like, oh yeah, I've moved into this space where this art form is valued. And there's something in the air there that you kind of imbibe. When you're there, you still have to learn the craft. So it was pretty cool for me. And I fell in love with the city. I mean, it's exotic, it's grey, it rains a lot, it's miserable. Exactly. So I'm in this space and I'm experimenting, and through that experimentation, I find myself as a writer. And when you love a place, that love sips out into your work. Yeah, I agree. Ich fragte Tendai, warum er sich entschieden hat, eben Edinburgh, seine Heimatstadt, auch zu der Stadt zu machen, in der sein Roman spielt. Und er sagte, ich fasse es kurz zusammen, dass wahrscheinlich etwas anderes gar nicht möglich war. Denn von dem Moment, in dem man aussteigt aus dem Zug in Edinburgh, ist man eigentlich von Literatur umgeben. Und er hat sich auf einmal wiedergefunden in dieser Stadt, die wirklich Literatur hochhält und ehrt und in der es eben wirklich auch angesehen ist, ein Autor zu sein, und hat das ganz, ganz bewusst in sein Werk eben auch einfließen lassen, um sich da völlig zu verwirklichen. Und es könnte für ihn nicht schöner sein, so habe ich es rausgehört, in dieser Stadt eben zu leben. But why Edinburgh in the first place? Okay, so the Library of the Dead started off as a short story in 2015 that I published in a small e-zine called Electric Speck. And the story was called Ghost Stalker, which is about a young girl in my hometown of Bindura who used to, you know, walk around with Hambira talking to ghosts, delivering them for money, right? Because we're in that culture where we monetize everything. We monetize dance videos on TikTok, so everything's commercial, right? And that's how she earned a living. But I liked the voice. It was so zingy, and it had bite to it. But I didn't know whether I could pull off a novel to it. So that was the
proto-Roper. Then over time, I also wrote another short story called The Library of the Dead, which was focused on using dead bodies as a repository of knowledge and history. Nice. I'm one of those weird people that likes going to graveyards, looking at the inscriptions. You learn a lot about the people and and the history of a place that way. So when I'm out in Edinburgh, I'm always tramping through the old graveyards that are quiet and peaceful and learning stuff. You might want to translate that before I go on. Yeah, sure. Ich wollte noch mal ein bisschen genauer von ihm wissen, warum überhaupt Edinburgh, wie sich das alles ergeben hat, auch mit der Geschichte. Und er hat was sehr Interessantes erzählt. Die Bibliothek von Edinburgh hat eigentlich angefangen als Kurzgeschichte, die aber noch in seiner Heimat in Simbabwe gespielt hat. Und hat sich daraus erst langsam entwickelt. Parallel dazu hat er eine andere Kurzgeschichte geschrieben, in der quasi Körper, also Leichen als Speicher von Wissen verwendet werden. Weil er von sich selbst sagt, er ist ein morbider Typ, der es schätzt, auf Friedhöfen rumzulungern und rumzustreifen und sich die Inschriften auf den Grabsteinen ganz genau anzuschauen, weil er sagt, auf Friedhöfen lernt man sehr viel über die Orte, an denen man sich befindet. Und außerdem, das kann ich noch hinzufügen, gibt es eigentlich immer auch Eichhörnchen auf Friedhöfen und das ist eigentlich immer schön. Plus, there are almost everywhere, on every cemetery on Earth, there are squirrels in abundance. You can't go wrong with a cemetery. That has to be a fact. But now I have this idea and this great character, and I want to set it in Bindra, but it's a small town. I needed a larger canvas to draw on. So I automatically defaulted to the place that I know second best, which is Edinburgh. Now, if you've been, Edinburgh is a small city. Now it's got about 500,000 people. When I moved, it was about 300,000 or thereabouts. Oh, wow, all right. But what it lacks for in terms of sort of like the spatial aspect, it more than makes for in terms of like the temporal depth of its history. And that history began to seep through into the narrative. So when you change the location, the character's language and the use of language begins to change. So the language, you get a bit of Shona, you get slangy English, you've got a bit of Scots in there. It's a mishmash. I wanted something sonically pulling in different directions. And it begins to affect other things as well, like the magic system as well. So the reason why the Society of Magicians in there is called the Society of Skeptical Inquirers, I know that's a mouthful, is because I was looking for an entrance to the Library of the Dead. So I'm going through these old graveyards. I see this nice round mausoleum at Old Carlton Burial Ground. I'm thinking, yeah, that looks cool. I go there, it's David Hume's burial ground. David Hume is like the famous Scottish Enlightenment philosopher, and he's known for his empiricism and skepticism, right? So the magic system begins, it's built around sort of like Scottish Enlightenment ideas, and that starts sipping into the work. So the way I would say writing about Edinburgh for me, it's like a call and response in which, you know, I start with an idea, I call out to the city throws something back at me, and that alters my work. And so there's that push-pull dynamic that's always going on. Wow, that's amazing, that's amazing. Tendai hat erzählt, dass diese Kurzgeschichte, die eben in Simbabwe begann, da aber auch schon von einem Mädchen handelte, das eine Geistersprecherin ist und damit ihr Geld verdient. Dadurch, dass er diese Geschichte von Afrika nach Großbritannien überführt hat, hat sie sich eben auch verändert. Durch die Sprache wurde viel verändert, er hat das System der Magie, das in diesem Buch vorkommt, angepasst und hat sich eben da ganz bewusst auch von der Stadt leiten lassen und ist sozusagen in einen, könnte man fast sagen, Dialog mit der Stadt getreten und hat sich quasi von ihr was ins Ohr flüstern lassen und hat wiederum dann aber auch etwas zurückgegeben, hat sich auch auf dem Friedhof eben für den Eingang zu dieser Bücherei inspirieren lassen, um die es in diesem Buch geht. Und ja, so ist ein sehr schöner Mischmasch eben entstanden, der, wie ich finde, tatsächlich einzigartig ist. Also sowas habe ich noch nicht gelesen. You've already been mentioning the instrument called the Mbira. Yeah. Which is something like this, I guess, you know. Thumb piano. Yeah, thumb piano, all right. And there's a question from Marie. Marie, vielen Dank für die Frage. Do you play an instrument yourself, or even maybe the Mbira? Thank you, Marie. I picked at the triangle in nursery school.
I have no sense of rhythm. I don't have an ear for tones and music and stuff like that. And I've had attempts at learning the guitar, but never really managed. I'm not artistic like that. But I do value music. The mbira is a very sort of like curious instrument. It's important in Shona spirituality, because pre-Christianity, Shona kind of believed in a god called Mwari, was the supreme being. But to get to him, you went through him through your ancestors. So you had these ceremonies where you'd have your drumming and your mirror playing, and the medium would get visited by an ancestor, and then you could have direct contact between the living and the dead. So I thought this instrument works in a Shona setting. It should work for Scottish ghosts. And Ropa uses it, as part of her heritage. And the great thing about Edinburgh is, like, it's the ghost capital of Europe, probably the world. And so you have this organic fusion of an instrument that is so central to Shona spirituality, and a city in which, you know, there is that history of the supernatural. And it goes back to something that we were talking about earlier when we talk about fantasy and stuff, that these myths, every culture has a term for ghosts and stuff like that. And so these myths, you get this organic fusion when you are doing it. Great, Marie hatte ja gefragt, ob Tendai irgendein Instrument spielt, und er meinte ja, über die Triangel ist es nie herausgekommen, besser wurde es nie. Da fehlt ihm ein bisschen das Rhythmusgefühl dazu. Aber die Frage bezieht sich natürlich vor allem auf das Instrument, was sich Mbira nennt, was auch die Shona in Simbabwe benutzen. Und mit diesem Instrument kontrolliert Ropa, seine Heldin, quasi die Geister, oder kann sie an Ort und Stelle halten. Und das fand er eben so interessant, weil dieses Instrument eben auch traditionell bei spirituellen Zeremonien eingesetzt wird in Simbabwe, um eben Verbindung zu den Toten herzustellen, quasi eine Brücke zwischen den Lebenden und den Toten zu schaffen. Also ein sehr, sehr wichtiges Instrument, und er hat sich überlegt, ja, wenn das aber in Simbabwe klappt mit den Lebenden und den Toten, dann wird es doch wohl auch für die Geister in Schottland geeignet sein. Plus, sagt er, das Besondere ist natürlich auch, es gibt wahrscheinlich keine mehr von Geistern heimgesuchte Stadt auf diesem Planeten als Edinburgh. Also ist das natürlich da ein gefundenes Fressen. But what are we talking about when we talk about ghosts? There's the easy conception, which is, you know, the spooky jump scare thing. It's an actual spiritual entity that could be malevolent, or if you like, Casper the Friendly Ghost. For a certain generation, then it's kind and funny. But I look at ghosts as an embodiment of the past playing in the present. Now, the book plays a lot with history, and we have this really linear conception of time. But what I wanted to do was to blend a lot of Scottish history in there and to bring it to life literally. And it's a way for me to actually bring certain characters from the Enlightenment whose ideas were really, really important at the time and still reverberate in the world that we are living in today. So you have the ghost as, you know, a spiritual thing, which is cool, but you also have it as an embodiment of a different era and unresolved issues that we're still working out in the world today. And that particular dynamic for me was like really important in crafting the work as I did. That's fascinating. Wir haben uns noch ein bisschen länger mit den Geistern aufgehalten, und Tendai fragt, was ist ein Geist überhaupt? Ja? Da hat jeder sicherlich eine eigene Vorstellung. Es gibt die bösen, rachsüchtigen Geister mit dämonischen Absichten. Es gibt Casper, den freundlichen Geist. Und Tendai findet dieses Spannungsfeld eigentlich so interessant, dass ein Geist ja eigentlich immer auch für eine bestimmte Ära steht, für eine Idee, für eine Überzeugung. Und das hat er sich ein bisschen zunutze gemacht in der Bibliothek von Edinburgh, indem er quasi wirklich Personen aus der Aufklärung, aus der schottischen Aufklärung eben nochmal auftauchen lässt, um zu zeigen, es gibt noch immer ungelöste Probleme, es gibt immer noch Diskurse, die nicht zu Ende geführt sind. Da hat er sich quasi die Symbolik der Geister ein bisschen zunutze gemacht. So it's exciting to think about this, ghosts as ideas, you know, as traditional, you know, or remnants of an era, so to say. And you can play around with them differently. I think that's why
a lot of people loved that Netflix series, The Haunting of Hill House, because what they did with ghosts in there as a kind of like psychological metaphor for, you know, the 5 stages of grief was pretty cool. Yeah, that's true, that's true. So, er sagt, deswegen mögen wahrscheinlich auch so viele Menschen The Haunting of Hill House, das haben bestimmt einige von euch auch gesehen, wo die Geister ja fast als Symbol für diese 5 Stufen der Trauerverarbeitung stehen. Also steckt sehr viel drin in Geistern. There are some other questions from the viewers. Vielen Dank, dass ihr euch so zahlreich beteiligt. Okay. Alex, hi. Alex, danke für deine Frage. Alex says, I don't know if it's he or a she, so but he/she loves your shirt. And the question is there any chance to make wrestling a topic of a fantasy novel? Any ideas on that? I mean, wrestling itself is already a fantasy genre. I mean, those superheroes, when I grew up, I thought I was going to be a muscle man. You know, those were the guys that I really admired, but I couldn't get the steroids. So that idea went out the window. But, you know, I always had this thing for the Ultimate Warrior, even up to date, the energy that he had, if you were watching WWF or WWE at the time. And I loved him more than at a time when the majority of the Zimbabwean population was into Hulk Hogan. I was into the Ultimate Warrior, and I still remember their big WrestleMania matchup up till today. But to do a fantasy novel of it, you've got to write that one, Alex, because that's I would buy it. It sounds so weird, it has to work. Somebody has to do it, absolutely. Alex wollte wissen, hat quasi Tendai erstmal für sein Shirt beglückwünscht, Ultimate Warrior, wollte wissen, ob es nicht möglich wäre, mal einen Fantasy-Wrestling-Roman zu schreiben. Und ich glaube tatsächlich auch, es wäre der erste Fantasy-Wrestling-Roman, den es gibt. Tendais Antwort darauf ist, eigentlich ist Wrestling doch an sich schon Fantasy genug. Er würde es wahrscheinlich nicht probieren, aber Alex, please go ahead, du kannst das ja gerne mal versuchen. Und er ist ein riesen Wrestling-Fan, das sagte Tendai auch noch. Und zu einer Zeit, in der ganz Zimbabwe von Hulk Hogan geschwärmt hat, war er der Ultimate Warrior-Fan. Er wollte zwar auch ein großer, muskelbepackter Wrestler werden, aber da hat es eher ein bisschen an den Steroiden gemangelt. I think it's a good thing that you decided to do literature instead. Your career would be almost over, you know, right about now. Yeah. Being a professional wrestler, right? Your knees would be all damaged and everything, so. Oh, they're gone already. It's called turning 40, mate. Und eine andere Frage noch, Nikki, vielen Dank für die Frage. Another question that is actually fitting in quite nicely with what we talked about before. She wants to know what changed in the magic system since you decided to switch locations to Edinburgh instead of, you know, staying in Zimbabwe. What changed in the magic system? Okay, so I'd originally envisaged a magic system that was kind of based on this adoration of the ancestors. So the lead character would have had to have an ancestor visit her, in terms of, I hate to use the word possession because it comes with sort of like this Christian ideology of something demonic, which isn't what the religion is about. So you'd have an ancestor, and that ancestor's ability would manifest in the character, whoever was wielding it. But when I moved the book to Edinburgh, now I kind of had to use the ideas of the Scottish Enlightenment. So for those who don't know it, Scottish Enlightenment is this period kind of circa in the 18th century. So Scotland was this dead poor nation, the poorest nation in Western Europe. It joins up for various historical reasons, which will be explained in the second book, with England in a union in 1707. At the time, England is building this massive global spanning empire. And now they can share in the wealth flowing of that in sort of like the colonialism and the slavery. And wealth starts flowing into Scotland, and that feeds into sort of like their schools, their universities, and that flourishing, you then have these key Scottish scientists that are making fantastic discoveries. You know, James Clerk Maxwell, the work of Mary Somerville, the Somerville equation in there is named after her. So I really had to try to make sure that this magic system had
Scottish roots, but because of that, in my first draft, I tried to have a magic system that was so obtuse and so difficult that it was almost impossible to wield it. But that became too impractical in terms of the working of the system. So you have Ropa really having to go through this formal process of learning Scottish magic, but because she hasn't gone to a magic school and she's doing it informally, it means that whenever she has a problem, she's the least qualified and the least able magician whenever she has these encounters. So she always has to think outside of the box and have creative solutions to her encounters when she battles sort of like a much more powerful foe. And I think that gives it an interesting dynamic, because I hate, you know, the characters that are the one and they're just the best at everything. They get there and they're better than people that have been doing something for decades. Yeah, like Hulk Hogan, for example. I'll try to translate. Er hat was sehr Interessantes gesagt, das wird sehr schwierig. Ich fasse mich trotzdem kurz, weil unsere Zeit schon wieder uns davon rennt, wie es immer so ist, wenn man schöne Unterhaltungen führt. Also die Magie begann quasi als System. Er will extra das Wort quasi Besessenheit nicht verwenden, aber dass quasi man Kontakt mit seinen Vorfahren aufnehmen kann, die quasi in gewisser Weise Besitz von einem ergreifen, aber nicht im christlichen Sinne, dass es eben eine dämonische Besessenheit ist, die ausgetrieben werden muss. Als er aber das Buch dann nach Schottland verlagerte, wollte er natürlich auch schottische Traditionen in dieser Magie verankern und hat sich deswegen eben bei der Aufklärung bedient, die in Schottland begann, als sie sich an England angeschlossen haben. Schottland war einst extrem arm und als England sein Empire aufgebaut hat, konnte Schottland davon auch profitieren. Da floss natürlich Geld und floss sehr viel mehr Wissen in die Universitäten und Schulen und deswegen ist dieses magische System so eine Mischung eben aus den beiden Wurzeln dieses Buches. Und Ropa muss seine Charakterin muss diese Magie eben auch lernen, diese schottische Magie, und tut sich damit sehr, sehr schwer. Aber das wäre ihm auch wichtig eben, dass er einen Charakter hat, die nicht allmächtig ist, die nicht sofort alles kann, sondern wirklich, wirklich, wirklich strugglen muss sozusagen, um diese Magie eben zu beherrschen. And when we're just mentioning Ropa, she's such a marvelously crafted character. I love how she talks, how she moves, how she sees the world. Is there any real, I mean, that's the question authors always get, right? But is there any real inspiration behind this figure? Because she comes across as so lively, as if you have spent a lot of time with her. Thank you. I should say before I start that my answers always sound more sophisticated in German than what I'm giving. And I always have the suspicion that maybe my translator is a better writer than me, because I get a good reception from German readers. But in terms of Ropa, it's weird because I had this voice in my head, and that's why even when I listen to the audiobooks, the audio narrators are really dope for the English-speaking ones, but I have a very specific tone that I hear in my ear. It's weird because when I'm doing the book, for a while, my syntax when I'm emailing people, even what's supposed to be formal business emails, it changes and it gets choppy and I just sound weird because I'm really, really immersed in it. Creating the voice for me was one of the most fun parts, choosing the things she would say or do. Her name though, Ropa, the full name is Ropa Fadzo, which is a blessing. But Ropa is the opposite of that. Ropa in Shona means blood. So you have this name that has a meaning particularly to the Shona reader, and as the series expands you'll have a better understanding of why I chose that particular name. Okay. But I have this little cousin that I adore. I call her little, but she's in her 20s now. And she's just this smart, brilliant young lady who finished her master's in creative writing at Plymouth University, called Ropa Fadzo. And I wanted to kind of honor her by using that name so that whenever she picks it up, she'll be like, oh, my older cousin did that for me. Nice, nice. Diese Frage übersetze ich noch kurz, dann ist unsere Zeit leider schon vorbei. Besonders Spaß an seinem Hauptcharakter, an Ropa, hat ihm gemacht, ihre Stimme zu entwickeln und ihr wirklich Leben zu verleihen. Er wollte einfach, dass es von Anfang an perfekt ist. Und seine Inspiration dafür hat er, könnte man sagen, von seiner Cousine, von seiner kleinen Cousine, sagt er, obwohl sie auch schon in ihren 20ern ist, erhalten und sich da ein bisschen quasi leiten lassen. Unsere Zeit ist schon wieder abgelaufen. Our time is up already. It's 45 minutes already.
Das war Tendai Hucho. Thank you so much for being here, for coming to Munich. Tendai, it was a blast. I hope to see you again very soon. Ich hoffe, ihr alle hattet Spaß beim Zuschauen. Es geht in einer Viertelstunde hier auch schon weiter mit Victoria Aveyard. Also am besten einfach ganz kurz was Neues zu trinken holen und dranbleiben. Wer das nicht schafft, dem wünsche ich einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen und lest mehr. Schönen Abend. Ciao, ciao.